Wunderschönen guten Abend. Folge 17. Das geht hier zack auf zack. Ah ja, jetzt haben wir einige Sachen neu freigeschaltet. Nach dem letzten coolen Kampf gegen den Dominant, Earth Dominant. Arity Stone. Gehen wir mal zum Stein. Vielleicht gibt es ja schon die neue Kleidung für Jill. Da ist vor allem, da ist auch immer noch ein Fragezeichen für irgendwas. Interesting. Oder sind das einfach immer die Abschnitte, die neu dazukommen wahrscheinlich? Was haben wir hier? Weil du dachtest, bestimmt streamt der bald. Ah ja, okay. Eigentlich wollte ich Dings streamen. Ich wollte Predecessor spielen. Was passiert? Start das Spiel steht. In einer Minute gibt es ein Update. Neue Spiele werden nicht mehr gestartet. Eine Minute später, Update ist durchgelaufen. Spiel startet nicht. Gucke ich auf Discord, ob das wieder bei mir ist. Scheinbar haben die das Spiel gebrochen mit dem Update. Jetzt warten. Dachte ich, okay, kein Bock zu warten. Ich spiele Final Fantasy. Aber passt doch. Aber die haben zumindest die Beta verlängert bis Ende Januar. Wird dann auf jeden Fall genug Möglichkeiten noch haben. What might have been had not Uganda fought fiercely once again where they I need most. Therefore be grateful. With such sadness in my heart, but the time for looking back is beyond us. Here and now, our memories will be waiting for us when this is all through. Ah ja, gehst du zu deinem Boss? Oh nee. Panda, Panda. Ich habe mir heute die Kopfhörertests von dem Mikrofon angehört. Und der Mikrofon ist ziemlich, ja, nicht so gut. Man klingt ein bisschen wie unter Wasser. Ich meine, die gefallen mir eigentlich immer noch, ja, von dem, was sie anbieten, aber ob das dann so gut ist, weiß ich nicht. I trust you wrapped up warm. Naja, den wird nicht kalt, den Kopos. Aber ein neues Monster. Kein Bild dazu. Wieso haben die manchmal ein Bild? Ah, aber das Bild kommt dazu, wenn man die besiegt. Okay. Das erste Mal eh. Was hat es dann? Mighty Murder. Okay. More spreading throughout the southern reaches. Aha, okay. Rosaria wieder. Aha, irgendwas Dreckiges. The moors and meadows. Okay.
Im Süden. Is this what we want for our children? Okay, also ein dreckiges Monster. Ein Schleimvieh zum Jagen. Blackthorn may be the manliest of men, but he does lack a certain tenderness. Goots, meanwhile, is as burly as a behemoth, but as innocent as a babe in arms. Die vergleicht sie auch noch. Wen soll sie denn verehren? Vor allem, Girl, zieh dich doch mal ein bisschen schicker an. Also ich guck mal, ob ich das Monster finde. Ah, ich habe noch nicht geguckt, ich habe ja neue Skills freigeschaltet. Was haben wir denn hier? Titanic Block. Aha, 3 Counterattacks und Block. Das ist auf jeden Fall nützlicher als dieses blöde Ding hier, vor allem was mich in so einen Slow-Modus noch reinbringt. Das hat mich ja total genervt. Das heißt Titan. Sofort auf Titan wechseln. So, was haben wir noch? Punch Forward. Aha, 4 Sternchen für Damage. Das ist ein Damage-Angriff. Okay. Wo kann ich Details hier angucken? Da Extended. Aha, allows assignment to any. Ja, okay, gut, das weiß ich schon. Slams first to the ground. Aha, also ein Rundumschlag mit größerer Range und macht auch 3 für... beide sind eigentlich nicht schlecht. Was macht das? Das ist eine Art Konter, wenn man das richtig timet, mit ganz vielen Attacken dann. Also ein Konter ist auch nicht schlecht. Aber vor allem, du musst ja den Skill einsetzen, das ist ja kein normaler Move. Nein, das wird mir zu anstrengend. Ich mag eigentlich Attacken, die Willensdamage machen. Vor allem, was sollte ich dafür eintauschen? Weil die Feuerdinger, okay, der ist 3. Den mag ich eigentlich auch, vor allem für die kleinen Gegner. Kann man die mal so schön einsammeln. Die machen auch nur 3, 4. Der macht 4. Ja, dann tausche ich den mal aus wahrscheinlich. Schwierig, 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 schwierig. Kann man aufladen. Ja, ich weiß nicht, also so sehr reizt mich das auch nicht unbedingt. Vor allem mein Setup gefällt mir im Moment. Den könnte ich halt tauschen, den Fire-Angriff, den habe ich ja.
Der ist ja nur auf Damage ausgelegt. Könnte ich den mal austauschen. Machen wir das mal. Ich habe glaube ich schon relativ viele Punkte. Ja, mehr als genug. So, dann gehen wir mal hier drauf. Wind up. Machen wir den da drauf. Okay. Oder den anderen, der ist ja rundum, wäre auch nicht verkehrt. So. Gehen wir mal erstmal nach Rosaria und suchen das E-Monster. Irgendwo im Süden meinten die. Was haben wir hier? Hawkeye Cliff. Madi. Hier war so Gebirge, glaube ich. Und hier war die Stadt. Ah, da waren, glaube ich, sogar Schleim. Ich gehe mal dahin. Na, da waren die Krabben oder sowas. Krabben gab's da. Vielleicht ist das ja irgendwo am Strand. So, faster, faster. Scheint nichts zu sein. Hier ist ja die Stadt. Das scheint hier nicht der Fall zu sein. Vielleicht auf der anderen Seite. That'll do, girl. Ach, die Stadt sammelt sich schon wieder hier. The victims at the Viceroy's culling have been buried, but they will not be forgotten. We Guardians won't let this happen again. Killed everyone. Took everything. Not everything. You still have your life. And it's up to you to decide what you do with it. Ja, ja, mach ihm Mut. Oder hier könnt's. Fly, Ambrosia. Fly, Ambrosia. Guckst du denn auch manchmal zu, weil du meinst, du spielst halt immer parallel? Oder hörst du nur zu? Don't get surrounded. Be safe. Aha, da ist es.
Clan Prince. Rank E. Okay, schauen wir mal, was Rank A drauf hat. Vor allem mit meiner neuen Attacke. Also ich muss das irgendwie timen, ne? Ich glaube, ich hätte die Attacke ein bisschen vorher probieren müssen. Die Earth. Die lädt sich, glaube ich, langsamer auf als das Feuerding. Insofern ist es nicht unbedingt optimal. Und bindet mich auch. Ja, also wollte nur wissen, ob du generell halt auch manchmal guckst. Oder halt gar nicht. Aber scheint ja der Fall zu sein, dass du manche Momente dann doch schon willst. Ich meine, du kennst ja schon alles. Was wollte ich denn? Da denke ich gerade, was ich wollte. Also die Attacke ist, glaube ich, nichts für mich. Blitze. Ah ja, okay, ich muss einfach im roten Stink stehen bleiben. Der hat mir ordentlich reingehauen. Yeah, the cats like to do this, but massage. Yes. Yeah, but they like to. Our cat does this too. With my father. I'm not cat. I'm not cat, am I? Ja, ja. Was kommt jetzt? Also das ist der Feuerangriff.
Alles gut, ich weiß nicht mehr, was ich gefragt habe. Alles not good. Alles not good, really. Das ist not good. Und da setzt ja alles Mögliche ein hier. Der Angriff macht viel Damage. Und hat scheinbar auch Reichweite. Hat er nicht schon? Also jetzt. Den Angriff liebst du, hä? Monster. Mal gucken, was du alles geschrieben hast. Aha, aus dem Augenwinkel. Ja, ich wollte nur wissen, ob du generell zuguckst oder halt gar nicht. Oder nur zuhörst. Augenwinkel heißt ja, dass du irgendwie 2 Monitore dann hast oder was auch immer. Also okay, Elementschwäche, ja. Ausnahmsweise mal. Flawless Mass. Well, it's dead now. Whatever it was. Hey, that now. Und Level abgekriegt, ah ja. Gut, dann muss ich jetzt nicht mehr zurücklaufen. Kann ich dann wieder zur Hauptquest. The little ones have been up to their old tricks again. Mir ein Drawing Foto on the geschickt. decking this time. Ah ja, mit Monitor, das ist das. Sieht aus wie so ein iPad mit Tastatur. Wie das Surface. Not all of the nobles made out of Surface Pro. Otto, Otto. is now a good time? It's not a bad one. How's Jill doing? Ah, she's been better. Ty is making sure she gets the rest she needs. Good. Any word on Kupka's movements? Vivian's doing what she can to try and track him, but she's feeding on scraps.
We've sent ours out to the curse breakers and our other friends in the west, asking them to keep their eyes peeled for anything unusual. No leads yet, but it's only a matter of time. Right. Let me know when you find something. There he is. Ja. Holst dir ja, denke ich, kein iPad, so wie bei Handys auch. Alright, Clive. Still busy saving the world. Mid. When did you get back? Just now. What about your studies? Adjourned. Since Hugo Kupka invaded Rosaria. All the campers in uproar about it. He's gone mad. He's turned rogue. It'll be us next. You try concentrating with all of that. All right. You win. How long will you be staying this time? Dunno. A while, most likely. hat Anyway, ja while Power. I'm here, I was hoping you could do us a favour. Mid. You can't just expect me to... Please, Ich fühle mich wie bei einem MOBA schon. Mit. Off. While we are busy tracking down Kupka, you should have a little time to spare. Professor! Now there's a face I haven't seen in a while. Shouldn't you have it buried in a dusty old tome? I did, till a familiar trill pricked my ears. As ever, your exuberance is a breath of fresh air, which successfully scattered the painstakingly assembled fragments of my thoughts. I'll take that as a compliment. Well, Clive, you heard the Professor. So, I'll meet you in the storeroom when you're done. Wait, hold on. Breath of fresh air. Bloody tempest, more like. True. Tempest. Real Tempest. Oi, Otto, you got my gill? Huh? What are you on about? My fee for bringing Mid across. She said you were paying. That little... Wegen was? Also wegen der Mid. Die meinst. Student of Engineering. Aha, also die ist ein Forscher. Ja, ich dachte, das wäre die Tochter oder so. Which storeroom was it? I wonder what Mid's plotting. When I get my hands on her. Das heißt, die wird mir irgendwas von den Aliens jetzt erzählen. Bin ich mal gespannt, ob die was weiß. Aha. Geheimweg. You took your time. I'm a busy man, Mid. I'll get to the point then. I want to turn the room down there into a workshop like the one I had at Dad's place. Mid, you've only just come back. And I've been thinking about it for a while. Dad said I had a knack for engineering. Told me everything he knew about it. Then sent me off to Canva to learn everything he didn't. That was his dream for me. That one day I'd put my studies to use for the good of the cause. But I'm helping no one stuck at school. I've studied enough. It's time I put my knack to work. I know that I can help the people here, and I want to do it. Well. If Sid could see you now. All right? I'll tell her Achso, to vom be Sid die staying. Tochter ist. I knew you'd say yes. Which is why I wrote up a list of jobs for you. For me? Who else? What do you want me to do? First things first, I need equipment and materials to start making my own. There's the designs for the stuff I need, and the stuff it needs smithing from. The other materials I can work myself. Just need a generous benefactor to lay them on for me. Apart from the wood, I'll need a carpenter for that, but I can just borrow yours. Is that everything? For now. I'll let you know if I need out else.
Sids Tochter also. Eieiei. Mida Doll. Daughter of Sid, also jetzt sagen die das. Jetzt haben die das vorher nicht gesagt. Even greater aptitude. Where to start? Materials and tools. That means Karen and Blackthorn. Karen and Blackthorn. The little ones have been up to their old tricks again. Jill looked white as a sheet when it was still. Was wondering where you'd got to. Mid's back from Canva. Have you seen her? Just now. She's planning to set up a workshop in the stores and ask me to buy her some materials. Here's the list. Think you can find everything on there? This lot. Wouldn't be much of a trader if I couldn't. Excellent. As for payment... It's paid. 100 times over by what that girl's done for us. If it weren't for her filters, we'd have naught to drink but blight water, and that would have drained the life out of us long ago. Indeed it would. I'll send the stuff on to Mid when it comes in. Thank you, Aaron. Blackthorn, you busy? What does it look like? I have a commission for you. From Mid. She requires certain tools. Do you think you can make them? Bloody hell. What's she planning to build with this stuff? An airship? I'll see what I can do. Tell her I'll bring them over when I'm done. If I ever am. My thanks. And Mid's, no doubt. If I ever. just finished the carpenter. Let's see if Bardolph's available. Wo ist denn der? Nach unten. Da war ich schon länger nicht mehr. Klingelingeling. Klingelingeling. Do with a good oil in this. Should be enough to keep us going. How do, Master Sid? Bardolph. Mid's looking to build a workshop in the storeroom, and she needs the aid of a skilled carpenter. So naturally I thought of you. Well, I'd love to help the young miss however I can. But I'm afraid I got my hands full just keeping this place afloat. There's holes need patching, and if I don't patch them, will all of us sink into the mere. Spielst mit I'd Controller? gladly spare Mid all the time I have, but the sad truth is, I ain't got none. I see. It don't have to be me, though, does it? What about that other feller? You know, the one over at Martha's Rest. Bernard, was it? That's right. And he is a friend of the cause. I'll ask Martha if she can spare him. Thank you, Bardolph. Least I could do. Least I could do.
Delegiert hat der Typ, delegiert. Ah, Clive, what brings you to the rest? Our home finds itself in need of an extra carpenter. I wondered if I might be able to borrow Bernard for a short while. I don't mind if he don't. We're all friends here, aren't we? Thank you, Martha. Do you know where I might find him? He went up to Cressida on business. No idea what, mind. Place is a ruin. Far as I know, he's still there. I'll look for him there then. Thank you, Panda. Das hatten wir nice. Nichts Besseres. Viel schlechter. Ja, das nützt natürlich nix. My friend. Take care out there, eh? Mhm. Nein, die macht mir das Licht hier ständig aus. Weil die im anderen Zimmer das anmachen will. Dann drückt die falsche Taste. Das war ironisch. Spielst du mit Controller oder mit Tastatur Maus? Time to fight. Time to fight, sagt er. Hi. If it ain't the lad who saved my life. What brings you to a place like this? You do, Bernard. Martha said I might find you here. I have a proposition for you. Oh, do you now? Do you know, do you know? Das war der, die Brücke repariert hat, ne? Bernard. Building a workshop, you say? Well, that beats tacking boards to bridges, sure enough. And if Martha didn't mind me being gone a while, then neither do I. You just tell me where you want me. That's the spirit. So no one is minding. I couldn't ask a favor, though, could I? Before we go? Of course. Ah, yeah, mit Well, that there is Cressida, where I grew up. Ain't much left of it now, though. Except my parents' graves. But I came up here hoping to visit. I even patched up the bridge to get across. Only to find the place crawling with fiends. But you're a dab hand when it comes to dealing with beasts and bogles, ain't you? Dab, Any okay. chance you could... It's the least I can do. Well, thank you kindly. And take care.
Ja, habe mich nur gefragt, weil du, glaube ich, Dark Souls hast du, glaube ich, mit PC-Sachen gespielt. Maustastatur. Dachte vielleicht hier auch. This shouldn't take long. True. Ah, hier ist das Ding. Nicht mit Maus gespielt? War das nur eins oder was? Ah, so Dark Souls. Ich wusste nur, Dark Souls 1 hast du mit Maus gespielt. Ich finde es angenehmer mit Controller. Man kann sich wahrscheinlich an alles gewöhnen, wenn man es lang genug macht. Ah. Oh, komm mal so angeflogen. Ah, ich vergesse immer, dass ich halten muss. Sollte ich nicht irgendwie noch zu dem Historiker wegen dem Hund? Hat er mir gar nicht gezeigt. Als Quest. Ich fast vergessen. Haben wir immer Toggle denken müssen, während ich hier kämpfe. Müsste ich mal wieder zurück. That should do it. That should do it. You made short work of that lot. Thank you, son. Now my folks can rest in peace once more. How long is it since the village was abandoned? Oh, people started taking their things after the duchy fell. Between the Blight and the Imperials, you just couldn't make ends meet. Must be nigh on a decade since the last wagon left. Though it may as well have been a century, looking at the place. This isn't the Cressida I remember. I'm sorry.
don't be. Can't live in the past, no matter how nice it might have been. As soon as I'm done saying a prayer for those that raised me, it's on to your hideaway. I'll meet you there. That should take care of Mid's little list. Better head back before she thinks of anything else. Genau, also bei Dark Souls 1, ne, da wusste ich, dass du mit Tastatur und Maus gespielt hast. Deswegen. Dachte ich mir vielleicht. Wäre das was. Und wir uns ja auch mal unterhalten hatten, wo du mir erzählt hast, von wegen freier Kameraführung und so. Dass du das auf eine gewisse Art und Weise auf der Tastatur dann auch machst. Achso, hier kann ich ja noch weiterlaufen. Achso, Dark Souls 1 hast du mit Controller gespielt, echt? Ich dachte. Dann habe ich es wohl aus Elden Ring. Und nicht aus Dark Souls. No use calling Ambrosia now. No use. Who said? Who said? Ah, da holt er die Waffe raus, wenn ich. Ha. Das sieht ja nach einer Bossfläche hier aus. Komme ich vielleicht nochmal wieder. Oh, was war das? Achso, der Hund. Ich dachte ihm, hey, ich kann hier irgendwas öffnen. Und scheinbar hat er deinen Text gelöscht. vor dümmster Streaming-Dienst hast du geschrieben, das sehe ich hier gar nicht im Chat. Ah, okay. Gut, hab's verstanden. Dachte irgendwie an Dark Souls 1, aber dann war es wahrscheinlich Elden Ring. Du musst mir kein Foto schicken. Alles gut. Ich glaub's dir. I trust you.
Netherlands have been up to their Hmm. again. Drawing on the decking this time. Jill looked white as a sheet when they brought her. Well, don't just stand there gawping. Irrepressible, the word. Die hat Quite the Energie ohne opposite. Ende. Like father, like daughter. Alles klar. Coin purse weighing you down. Is that all? Is that all? Back, are ya? Summer storm, that one. Ja, ja. Also die kennen alle gut scheinbar. Was Besseres. Grindstone Reforged. And illuminated fists. Beneath them was found not but dust. Okay, das ist von dem Earth Shard. Reforged. Should last you a good while. Macht irgendwie alle möglichen anderen Sachen sinnfrei, wenn die Story das Beste liefert. Da ist was Besseres. Und zwar ordentlich besser. Defense, 26, das sind ja 5% oder was. Legend of the Drake. Hat wohl jemand einen Drake vernichtet. Das ist ja auch besser. Aber mir fehlt was. Scarlet fehlt mir. Okay. Aber nicht arg viel besser. Okay, kein großer Verlust. Shouldn't you be getting some rest soon? All right, Clive. You've all done then? I am. I've placed your various orders, and a carpenter by the name of Bernard is on his way from Martha's Rest. That's brilliant. Thanks, Clive. Is there anything else you need? Nope. Blackthorn and Lady Karen have already sent over everything I asked for, and I've got all my plans drawn up. So as soon as Bernard gets here, we can get to work. I can't wait. Happy girl. Angry girl, no, not angry girl. Happy girl. That's my good deed for the day done. Let's see how Jill's faring. Side quest. Oh no, side quest. Blackthorn may be the manliest of men, but he does lack a tenderness. Yeah. What's everyone whispering about? Haven't you heard?
Mid's back. Things are about to get interesting. Do you have a moment, Sid? A team of curse breakers has gone missing near Northreach. Which team? Coles. They were sent to liberate a carriage of bearers before they could be smuggled to market. They were moving in for their assault when the carriage was attacked by goblins. A cursebreaker managed to release a Stolas amid the confusion, but... this was days ago. They should be back by now, but I've heard nothing from any of them. I can't help but worry that... They know the work is dangerous. But I'm sure they're fine. But what if I've got them all killed? Before they go out, I always remind them why we're doing this, what they escaped, and what we're freeing people from. But I never really thought how my words might affect them. What risks they might take because... Oops. I'll go and find them. We'll both rest easier knowing they're safe. Thank you, Sid. And I'm sorry to trouble you with this. The plan was to intercept the slaver somewhere in the Dragon's Eyrie. I can't tell you much more than that, I'm afraid. That should be enough to go on. If they were there, Torgal will track them down. The little uns have been up to their old tricks again. Der Adler ist gelandet, ah ja. Das sollte im Bosskampf geschafft. Ah, Clive. Talia. How's Jill? Recovering, but she still needs her rest. Of course. Take good care of her, won't you? I'll do my best. Oh, Gar Hat's was ja looking for you. richtig He mitgenommen. said he had something to show you in the shelves. The shelves. Oh, that's right. He went to ask Harpocrates about Torgal. Ah, yes. He must have found something. Steht da daneben mit dem Nebenquest. You have the look of a man with the twins upon his shoulders, Rodrigue. Talia has tasked me with removing a Cursebreaker's brand. But it's my first time and I don't think I can do it. I'm afraid of what happens if I fail. You survived, I know, but there as many die as recover. Is it really worth the risk? You don't need me to answer that. You know full well what we're fighting for. I hope as much as you that one day bearers can walk among others as equals. But until that day, a brand is a burden, and we must lift that burden in order to go undetected. The operation may be dangerous, but it's also essential, and we undergo it willingly. I know. I still wish there was some other way. But griping about my lot helps no one, I suppose. Don't worry. I'll do what must be done. I know you will. Unfortunately, the first thing that needs doing is the preparation of a draft to dull the pain. Something I can't do with the infirmary's ammonia supply so low. What few leaves we have would barely be enough for removing a splinter, let alone a brand. Just tell me what you need. You'll go? Oh, thank you. No one knows Herblore like Taya, and she swears by ammonia for easing pain. It's simple enough to find, if you know where to look. And fortunately for you, I do. Along the river near the village of Amber over in Rosaria. Just search for the bright blue blossoms. Bright blue blossoms. Ja, ich
Ich kann mit Jill sprechen. Nochmal hier, Treatment Diary, okay. I'm feeling a lot better, thanks to Taya's remedies. But she insists I rest. Das tut sie scheinbar bei allen. Fancy a look at the list, do you? Quick look. Hier war auch schon länger nichts mehr. Think you can help? Welcome to the Patron's Whisper. Is everything we've received and everything promised? 200, 5 Punkte Best of fehlen. luck out there, Sid. 5 Punkte fehlen. Okay, dann gehen wir mal Northreach first. Slavers don't even bother with Northreach now that all the highways. Come on. Me back on my feet. Cole, I'm glad you're in one piece. Just about. Sid, if you don't mind me asking, what are you doing here? Doris sent me to find you. She hasn't heard anything since the attack. She's been worried about you. I sent a runner to the Dame in Northreach. The hideaway should have learned of our survival yesterday. Well, I'm here now. And it looks like you freed the bearers. Only some. The rest locked themselves in the slavers' carriage rather than fleeing when they had the chance. I want to help them, Sid. But we're barely in any state to protect those few we did save. You made the right decision. Now where's the carriage? The goblins may still be out there. You have duties to attend to here. See to the injured. I'll handle the rest. All right. Just follow the path to the south. You'll come across the carriage soon enough. And please, hurry. If the beastmen get to those bearers, the poor souls will be eaten alive. I won't let that happen. Thank you. And Sid, it's good to see you. Don't thank me just yet. So weit weg eigentlich. Noch ein paar Meter weit. They're trying to get into the carriage. Er lebt ja noch. So, jetzt ist er da.
slow. Na, die Goblins sind schon ein bisschen aus dem outdated, sagen wir mal so. Enemy slain. Who are you? Your savior. A friend. Und schon wieder Are there any Blaulicht. more survivors? Why didn't you flee with the others? If the goblins had made it through that door, you wouldn't have stood a chance. Why should we run? Something happened again, Panda. One miserable death's no worse than another. Perhaps. But we're here to give you another choice. Freedom, safety, the life you've been denied. Come with us. Let us protect you. Sid, I couldn't just let you... You weren't too late then. Thank the gods. This man risked his life to save yours. To give you a second chance. Fine. Do with us what you will. What we'll do with you is take you to safety. After that, it's up to you. Your lives are your own now. You can leave the rest to us, Sid. We'll get everyone back to the hideaway. Thank you. I'll let Doris know we're expecting new arrivals. The river was easy enough to find. Now for those herbs. Das ist ja noch auf Cooldown.
So bright sind die auch This is the only plant around here with blue flowers. I hope it's the right one. I hope so too. Should be enough to keep the infirmary stocked for a while. Hopefully this will put Rodriguez's mind at ease. The little uns have been up to their old tricks again. Sid, welcome back. A Stolas from the Dame arrived Das not hat long after you überlegt. left. If I'd just waited a little longer, I might have been able to deal with things myself. Or maybe I wouldn't. I keep making the wrong decisions. Cole and the others got home safely. You made exactly the right decision. No, I was lucky. I've been tracking that slaver for months, and then I sent Cole and you after them woefully unprepared. What kind of leader sends people into danger without considering all the risks? I should have urged greater caution, told Cole to be wary, to pull back at the first sign of trouble. We swore the same oath as you, Doris. It's good to see you safe and well, Cole. Da ist auch. I'm sorry. With all due respect, we Cursebreakers don't risk our lives because you commanded of us. We risk them because we believe in our cause. No one with doubts ever joins our ranks. The agony of removing the brand more than sees to that. We all know how much bravery that takes. Cole, I never doubted your courage. Only my ability to see it put to good use. Thank you for your faith in me. I'm not sure I deserve it. I sometimes wonder if I might prefer to risk death alongside the others than ask it of them. But I'm a Cursebreaker. I swore an oath too. I have a role to play, and I must trust that I'm the right one to play it. You will. In time. Cool down, cool down, cool down. Something had no power. What's this band? It's meat, okay. Yeah, looks good, looks good. I can try like this meat too. What? I can try like this meat. You can try. We can try. You cannot. I can try. You can try. No, you try. How may I help you today, Clive? Come to claim your just desserts? Not long ago. Safe passage, okay. Dire wolf. You earned this. Best of luck out there, Sid. Combo Damage, okay. Und nur 5%. Nicht arg so viel. I hope you didn't have too much trouble finding the ammonia. Only the usual. Oh, yes. This is it. And more than I was expecting. I dare say the patient won't feel a thing.
That is unless I... You'll do fine. Tyre trusts you, which means I trust you. The hideaway would be lost without skilled physicers like yourself. Thank you for the kind words. Truly. But I'm sorry. I'm still terrified. The brand is more than just ink on flesh. It's a death sentence. Milk of the wyvern tail lurking just below the surface of the skin. One ill-conceived incision, a single slip, and the poison fouls the patient's blood. Failure means death. And success means tremendous pain. Days of agony as the wound heals. I became a physiker to help people, not to kill them. I don't want to kill anyone. Cursebreakers lead hard lives. And the operation is only the beginning. They toil in the shadows, risking life and limb, knowing their efforts will win them neither glory nor acclaim. And yet we never won for volunteers. Why do you think that is? Conviction? They're willing to die? They're willing to fight. To give their lives to create a world where people like us can be more than mere possessions. I know your work isn't easy. But neither is going under the knife. Be a shoulder for your patients to lean on. Stay strong for them. You sound like Tyre. Do you know what she once told me? It's natural for a patient to feel like they're suffering in solitude. And it's a physiker's duty to see that they don't. Thank you for helping me remember that. I won't falter. Not again. Der braucht ja viele Aufmunterungen. Sehr viele Zweifel. Go, go. Of course. Of course. Of course I do. Cold. I having toggle. Clive, where have you been? I've been wanting to ask you something about Torgal. Durch die ganze Welt gereist. Where did you get him? Like, in the first place? My father brought him back from one of his expeditions into the Northern Territories. They were crossing a snowfield when they heard his cries, and seeing no sign of his pack, they took him in. What do you reckon, Tomes? It certainly adds weight to the theory. Clive, I believe that Torgal may be no mere hound, but a rare frostwolf. Doch ein Wolf. Native to the far northern reaches of Valisthea. I knew In it. one of our oldest bestiaries, I found reference to a frostwolf who served as guardian to an ancient queen of the north. Such was his mastery over ether, he could cast magics on command. His name was Fenrir. Nee, oder? Fenrir the Frostwolf. Die liebenden Fenrir. The annals do not state it explicitly, but I have reason to believe this queen was a dominant of Shiva, a girl from the Northern Territories and her faithful hound. One awakens as the dominant of Shiva, and the other... You're saying that Jill granted Torgal his powers? What? Just like Fenrir. People called him my hound, but Torgal and Jill were inseparable. He grew up as a faithful companion to the dominant of Shiva, and years later, his power awakened.
Mhm. I was awakened, just when his master needed him the most. You're right. If it weren't for Torgal blasting those bastards to Kingdom Come, Jill would have been for it. Quite. Though Torgal's power is his own, his latent birthright as a Frostwolf, it had only to be unlocked. Oh, get you, Torgal. You're an even finer hound than we thought. And regarding your original concern, you need not fear for Torgal's health. Why, the beast has the appetite of a behemoth. Just this very morn, I found him with his nose buried in my nuts. Na, ums Geschmackverlust Everywhere geht. for you. Bernard's here. I need you to introduce us so we can get to work. I shan't be a moment. I shan't be a moment. Please, please. Was schafft der Burner da? Der hat weniger Zeit für das Ding gebraucht als für die Brücke. Isn't it brilliant? It is. Well, I couldn't have done it without you. You and everyone else. But I promise I'll pay you back. I'm gonna work my fingers to the bone for you lot. Starting right now. Just you wait. I'll make wonders like this world's never seen. Then I look forward to seeing them. Now that that's settled, I wonder if Vivian's made any progress tracking down Kupka. Mhm. Weiter auf der Suche nach Kupka. Thanks for letting me do this, Clive. I'll pay you back, I promise. Gott, sprich die schnell. Everything we need to begin work in earnest. And work in earnest we shall. Thanks for before, son. That was a good deed you did me. Only right I do you one in return. Though I did wonder if I'd bit off more than I could chew when Mid showed me her plans for the place. If she hadn't been there to tell me what to do, I wouldn't have known where to start. Ja, der Architekt muss immer dabei sein, sonst geht alles schief. I think I'll wait till Mid's away to take a tour of her dungeon. Blackthorn may be the manliest of men, but he does... How goes the hunt for Kupka? Largely in circles. We have myriad sightings of strange soldiers in unexpected places, but nothing definitive as yet. If only we knew for certain by what route he left Rosalith. Well, keep at it. If anyone can piece this puzzle together, it's you. And I'm willing to wait as long as it takes. Steht er da und wartet. What? Here? Would that be a problem? Do you know, Clive? I believe it a mercy that you didn't inherit your father's throne. Your poor people would surely live in fear of you. You have nothing to worry about on that front. I won't be claiming his crown. That is a relief. Clive, have you got a minute? We, have a guest. A guest? Ich glaube, das ist das erste Mal, dass Sid stirbt. Sid überlebt doch immer alles.
Kann mich zumindest nicht erinnern, dass Sid mal gestorben wäre. For your trouble. It was a pleasure, in hindsight. Uncle Byron? Den kennen wir doch. Clive, my boy! Tap a cask and stoke the ovens for your favorite uncle is here! Ist der Bootsfahrer bestechlich, ja? Meanwhile, das hat man schon länger nicht mehr. Na, was schaffen die denn da? Ist Joshua schon angekommen? Auch so schön weiß alles. The Dalmekian government sues for peace. How shall we respond? Sues, If they're okay. willing to accept their fault in the matter, I see no reason to refuse them. Still, we must insist on substantial reparations. Twinside stores are not as bottomless as reported. Aye, and we have many more mouths to feed. We shall just have to have the Dalmecs empty their treasuries for us. Of Gott, course, dieses none Kind, ey. of this would have been possible without your timely intervention, Prince Olivier. Hat er keine Lust, irgendwas zu I spielen. doubt any of us would have had the courage to trade words with the mighty Titan, nor less the wit to win him over. The Empire owes you a great debt. May the blessing of the crystals go with you, Your Highness. May the blessing of the crystals Go with you. Sylvester. Die Kardinäle. Olivia. Second son. Ob der auch einen Dominant hat? Ich meine, die ist ja immer so stolz drauf, dass sie Dominant hervorbringt. Das Bloodline. Very good. Now, let us come to the question of precisely when the Dalmecs will withdraw their troops. Dion's fire could rid us of them in mere moments. The men of the Fist will not withdraw until a peace treaty is concluded. So let us keep the negotiations open, give them time to gather what gold and trinkets they can, and once they deliver that which we demand, what worth is a piece of parchment? Your Radiance, were Prince Dion to take the field, the enemy would surely send their own dominant to meet him. And while His Highness would of course prevail, there would be heavy losses on both. You need not fear Hugo Kupka. He is engaged on the Western Front. Even were the Dalmecs to send for him, he would not arrive in time. As much as I would enjoy witnessing a clash between Bahamut and Titan, it is not to be. And what of your subjects, Your Radiance? If the fighting spread to the city proper, the people would bear the brunt of it.
There will be losses, it is true. Ist ein bisschen nobler als der Yet for Vater. every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. The Empire will live on. Dion? Yes, sire. Eine Blume. Prepare for battle. But sire... Do not make me repeat myself. Return to your camp and await my orders. If that is your wish, your Radiance, I shall depart at once. May Gregor forgive you. What do the astrologers augur? The stars are in agreement, Your Radiance. The shadow of treachery hangs over Prince Dion. Oh. Die können die Zukunft voraussagen. Ja, wahrscheinlich. Arabella's tales were true. You disappoint me, Dion. What on earth is Uncle Byron doing here? What? Only one way to find out. The little uns have been up to their old It's just one thing after another around here, and I wouldn't have it any other way. Shirley's got her work cut out keeping them in line. Der hat viel Zeug, ey. Hier scheint es nicht so oft zu stimmen. Die trainieren hier auch ständig. Zu zweit. Well, fuck me. Never thought I'd see the dear Lord Byron Rossfield of the Seven High Houses came to tea. I want tea. Ah, my dear nephew. How I've missed you. How did you find this place, Uncle? Through the good offices of young Sir Wade. He really is the most helpful fellow. As are you, I hear. The Guardians and those they freed tell the most outlandish tales of your heroics in Rosalith. Which is why I came, to learn the full truth of the matter. Sort the fact from the fiction, so to speak. So to speak. You were working with the Guardians of the Flame to evacuate the people of Rosalith to Port Isolde. I was, aye. Then I have questions for you. Please, come inside, Uncle. More.
Gladly. You there? There are 2,000 gold talents in those chests. See that they're added to my nephew's coffers, would you? 2,000? And I'm afraid that is all I know. A fleet sailing south past Port Isolde. Most intriguing. Forgive me for not being able to tell you more. I hadn't the faintest idea Kupka withdrew wounded from Rosalith. Still less that my own nephew dealt the decisive blow. What do you think, Vivian? I think, with this news of the Dalmekian fleet and recent reports of the Royalists' movements, that the final piece of the puzzle has fallen into place. Come here and I'll show you. Show me, show me. It is known that Kupka's forces entered Rosaria via its unguarded coast. So can the same be said of your visitors from Waloed? Certainly her royal navy is famed for the efficiency with which it bears her knights from one battlefield to the next. And in the Einherjar, or Black Galleon, she boasts a vessel nigh as swift, and every bit as feared as the kingdom's legendary cavalry. A fitting flagship for a land apart, her naval presence being crucial to her ambitions beyond Ash. Yes, it seems safe to assume that the Royalists did indeed enter Rosaria from the sea. So then, had you a vested interest in Titan's survival, whither would you take him? Why, home to Drake's Fang, a place rich enough in ether to conjure the magics needed to mend his hurts. Or would that not entail an arduous voyage around the southern cape? Let us say that the Royalists did put ashore with a mind to spirit Kupka away from under your very nose. Could that truly have been their plan for him? To load him aboard one of the ships flying Republican colors sighted off the coast near Port Isolde. To spend weeks at sea, being tossed hither and yon by unforgiving waves, his life hanging in the balance. No. The journey would mean Titan's death, and Kupka's faithful creatures would not allow it. So what then was the plan of our Waluda friends? Reports suggest they made not for the coast, but for the desert. And by cutting through the Velcroy, a party traveling light would have Titan back in his bed days before a galley could lurch into port. To wit, it was the Royalists, not the Republicans, who effected Hugo Kupka's safe retreat. I would stake your life on it. So it was the Waludas who spirited the wretch away. War das nicht schon bekannt? Now I think about it, there was something a little strange about the ships I saw. The men seemed almost crestfallen, as if in mourning, as if they believed, or were made to believe, that their master was dead. You have a keen mind, Lord Rosfield. And you have your answer. To find Kupka, you have merely to follow the Royalist trail across the Velcroy. It may well have gone cold by now, but as they say in the Republic, all roads lead to Drake's Fang. Allow me to accompany you part of the way. As luck would have it, I had intended to journey Canberward on business after visiting you here. The Fang would be but a short detour. I'd be glad of the company. Give me a moment to make ready. I need to tell my friends what we've learned. And where we're going. Very well, but be quick about it, my boy. Time waits for no man. Sogar die Einherjar kämpfen hier mit. Mann, oh Mann, oh Mann. Die haben ja alles kombiniert, ey. Fake and fiction. With a little help from Sid. Otto, Kupka's at Drake's Fang.
I'll be leaving before sunset. You're not going in there alone, are you? Don't worry. I'm not going there to destroy the Mother Crystal. All I'm after is Kupka's head. I won't risk any more than I have to. I promise. The Lanza and the Fang are all Kupka's personal fiefdom. You have any trouble on the way, you ask for Rosina Dalamil. Some call her the Desert Hare. Who is she? An old associate of Sid's. And only Sid's. All I know is the name, and that they used to meet at the Dalamil Inn. We've heard nothing from her since he died. But I'm thinking maybe the new Sid might be able to bring her back into the fold. Thanks. I'll keep that in mind. So, what about your uncle? I mean, he's welcome to stay, but... Don't look so worried. He'll be coming with me. Thank fuck for that. Gav, Otto, I'm leaving you two in charge. You can count on us. Gut, dann haben wir nicht mehr allzu viel Zeit. Schauen wir mal. All right, Uncle. I'm ready to depart. Shall we? We shall. Come, let us away to adventure. Adventure. Ei, ei. Ist noch einiges an Gebiet, was ich noch nicht gesehen habe, glaube ich. Hier noch gar nichts. Und Ironblood war eigentlich nur die Insel. Und dem Crystal, der ja auch hier wieder weg ist. Naja. Glaube ich das erste Mal so richtig in Dalmatien. Das eine Mal war ja nur ein Kampf. Die Wüste. Sieht schön aus. Und überall der Fallen. Trading post not far from here. The road to Drake's Fang leads through it. The trading post it is. Riddle of the Sands. Ah ja. Velcro Desert. Aha. Chocobo kann hier auch mal rumlaufen. Our destination lies over that dune, beyond the ruins. Mark them well, Clive. It's all too easy to lose one's bearings in the sands. Wirbelstürme. Was passiert, wenn ich reinlaufe? Damage.
Aha, eine Stadt. Ein Ort. Ja, das ist immer nur auf einen. Ich glaube, der andere Angriff gefällt mir besser. Kommt erstens schneller, und zweitens trifft auch andere Gegner. Ich kann noch den einen hier testen. Trifft ja auch mehrere und auch macht 3-3. Testen wir mal. Ah, den muss man auch aufladen. Ups. Aber trifft zumindest alles. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ah, der Arm sieht auch geil aus. Hier sehe ich irgendwie nichts Interessantes. Komme ich vielleicht nochmal wieder. Many years ago, when you were just a boy, you and I rode this way together. Really? Accompanying your father on a scouting expedition to Drake's Fang. He let me come with you. I'm not surprised you don't remember. It was just before Joshua was born. You were so eager to be there when your brother arrived that you whipped your chocobo too hard on the journey home and fell from the saddle. I shall never forget how Elwyn fussed over you as you sat in the sand, bawling like a babe. Like a babe. Caution, my boy. Geht schön ineinander über. Aber dauert, bis es aufgeladen hatte. Stand a chance. Ich glaube, ich will mein Rising Flames behalten. Kommt schnell und crisp. Und hier. Weil das gibt mir auch 3 Damage und das 3, dann könnte ich tauschen gegen Abhieber. Aha.
Der macht zwar 4, aber der braucht immer so lange auch. Ach, da hinten geht's auch weiter. Das ist ja auch Chocobos rumlaufen, die laufen ja überall rum, ey. Was machen die denn in der Wüste? Wüst-Chocobos. Machen beide nicht so viel Damage, aber da habe ich noch was anderes. Der macht auch 3-3. Den könnte ich als Konter nutzen, das heißt, er wäre auch defensiv. Ah ja, das passt ja zu meinem Setup hier. Geht relativ schnell. Okay. Großes Wüstengebiet. Das Chocobo verprügelt. Oh, schade, dass die keine Elemente in dem Sinn eingebaut haben. Das wird einen dazu forcieren, auch gewisse Fähigkeiten auszurüsten, die man nicht unbedingt will. Achso, da komme ich ja her. Da komme ich ja her. Was liegt denn da? Ein Potion.
Taurus area. Farewell. Ja, schlimm ist es nicht, durchaus. Easy does it. Oh, mehr Gegner. Stay down. Vielleicht hatten die auch wieder nicht genug Zeit, um das... Und dachten, die lassen uns erstmal weg und wenn die genug Zeit hätten, würden sie das erweitern. Weil da musst du ja viel Balancing machen. You want more junk food? I thought you finished. You feel bored. Okay. Yeah, maybe. We will never know. Ich kann mir vorstellen, dass es mit einer Fortsetzung oder halt, falls die bei dem Kampfsystem bleiben, dass sie das dann halt erweitern. Außer der nächste Teil ist wieder komplett anders da. Ja, auch nicht so ungewöhnlich ist für Fantasy. Final Fantasy. Der Angriff kommt so schnell wieder, ey. Der Rush-Angriff. Okay. So hat er mich jetzt... Ach, das ist einfach nur der Path. So, the old cook has finally made his mind.
Ah, haben die mich unterbrochen. Ah! Oder gar nicht eingesetzt hat. Okay, interesting. Ich glaube, ich brauche noch mal so einen Rundumangriff. Habe ich so einen? Der Feuerding. Mhm. Teste mal den Feuerangriff. In Kombination. Ja. Der Angriff schießt sie weg. Hier schießen der sie auch weg. Hier bleiben sie aber an Platz. Nee. Aber ich muss hier die Reihenfolge am besten ändern. Dann machen wir den hier. Den Blitz hinten dran. Ich setze einfach unterschiedlich ein, spielt ja keine Rolle. Cool Panda. Da setze ich auch zuerst den ein. Da macht sie platt. Vor allem die liegen dann ja auch so schön noch da. Wieder einen neuen Gedanken, aber legen sie auseinander. Ne, dann bringt das hier nichts. Außer ich hole die wieder ran. Na gut, Chocobos damit zu testen macht weniger Sinn. Ah, jetzt kann ich ihn gar nicht einsetzen. Aber nicht alle fliegen auch weg. Der ist irgendwie so extra.
ich lasse den hinten. Genau, dann sieht's schön aus. So, testen wir das mal. Jetzt kann ich mich schützen. Ich glaube, ich tausche hier die Dings. Titan. Und Phoenix. Also ich kann das grundsätzlich halten, scheinbar. Okay. Ah, there she is. The good old Dalamil Inn. Do you know, this heat has given me quite a thirst. Quick drink before we press on? Quick drink? I think so. Oh, ich will noch einen Gegner haben. Okay. Ach, das zieht ran und stupst dann weg, okay. Weil nachdem die weggefallen sind, kann ich schön mich zu denen teleportieren. Ja, das passt mir besser. Ich glaube, ich tausche hier. Wie weit geht denn der Blitz? Ich glaube, das schießt die Gegner weiter weg. Da könnte der Blitz sie noch treffen. Mhm. Habe ich noch irgendwo Gegner?
Da hinten scheint was zu sein. Quietly now. Nein, trifft sie nicht mehr. Goddammit. Schade, schade. Dann brauche ich noch einen, ähnlich wie dem Steinangriff. Glaube ich sonst nichts mehr, was hier reinpassen könnte. Nein. Kann ich irgendwas einbringen, bevor ich sie weghaue? Das haut weg. Das haut weg. Wobei, das schießt nur hoch. Ah, okay, dann machen wir das doch. Anstatt dem Feuerangriff. Mochte ich sowieso eigentlich gern. Jetzt haben wir schön kunterbunt. Alles bunt. Das gefällt mir. Ich liebe bunt. Den überlege ich mir noch, ob ich was anderes. Vielleicht mache ich dann doch hier den einzelnen Angriff hin. Und der Konter ist vielleicht auch nicht verkehrt. Ja. Ich glaube, ich habe keine Gegner jetzt mehr. Have you lost your way already, my boy? The ruins mark the road to the inn. Da sind Gegner. The ruins. Wo ist denn da hin wollen? Oh, wie sieht mein Schwert aus? Ja. Fällt mir gerade auf. Ein lustiges Schwert. Voller Löcher.
könnte ich eigentlich noch hin. Ich denke, ich mache gleich Schluss. Bin auch schon gut überzogen mit meinem Setup. Aber ich habe ja einen Chocobo. Chocobo hinterlässt Spuren, sehr gut. So muss das sein. Yeah. Über Hügel fliegen. Ups. Jetzt war ich zu sehr gewöhnt, die Attacke hier zu haben. Ja, fliegende Gegner sind keine gute. Naja. Feuerplätze. Kannst du bestimmt auch zwischendurch raus, oder? Soul speichert ja auch überall. Oder willst du einfach bis zum Feuerplatz machen? That'll do, girl. Machen wir Überstunden zusammen. Feste Regeln, nichts geht über Regeln, ne? Nathan. Aha, dann noch. I can't see a thing. Come, Clive. Let us turn back before we lose our way. No way. No way to turn back. Oh Gott, ich muss das echt tauschen wieder. Ah, keinen erwischt. Was haben wir da, Chocobos? Mhm, so gefällt mir das. Und Level Up sogar. 66. Die Chocobos haben mir zum Level Up verholfen. Jetzt gehe ich auch bis zum Schluss. Jetzt gehen wir mal bis zum Schluss. Wo haben wir hier noch welche? Keine mehr. Also ich kann das halten hier bis zum Ende. Okay.
Haben wir hier auch was Schönes? Ein Gegner. Was sagt man dazu? Ein Salamander. Okay, ja. Mit den Skills meinst du? Oh, ist er abgehauen. Nee, nicht ganz. Also. Bevor du den Quest weitermachst, meinst du? Okay. Okay, jetzt habe ich eine schöne Rotation für mich. Ah, hier ist wieder so ein Steinchen. Ah ja, ist das so eine Grenze bei dir, ja? Ich glaube, ich mache den Pin sogar hier vielleicht. Und hier den Wind-Up. Mhm, okay. Ja, dann wünsche ich dir, dass es dich fesselt. Der viele gefesselt, Lies of P. Mehr als andere Spiele. Man muss nur seins finden. Ich weiß nicht, ob ich an der Ecke schon war, dort hinten, aber... Ah, da sind ja Gegner auch.
Okay, jetzt bin ich zufrieden. Ah, jetzt bin ich zufrieden. Ah ja, okay. Da lacht er. Ha, 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 ha. Komm her, Chocobo. Lauf mir nicht weg. Ja. Das kommt echt schnell wieder, das Ding. Ey. Ich glaube, ich muss die anderen Skills auch mal runter machen. Weil das ist schon wieder... Ah ne, das ist der andere. Kann ich den Chocobo herholen? Nee. Also ich müsste Wicked Wheel, Upheaval and Pile Drive. Also ich habe irgendwie nur für die Sachen, wo ich nicht benutze. Wind Up. Aha, Wind Up zumindest. Ja, was. Okay. Also das einzige. Das könnte ich tauschen gegen Wind Up. Ich gucke nochmal durch, ob ich nicht doch irgendwas habe. Da steht ja aber dran. Heatwave, Flames of Rebirth, Ignition. Das ist aber nur Damage. Also Wind Up ist noch nicht mal das. Also eigentlich habe ich gar nichts von dem, was ich will. Gott, was ist das denn bitte? Das Spiel weiß nicht, wie ich ticke. Ja. Perfekter Paris. Skill wird belohnt.
Mhm. Okay, also eine Art Heilungssystem. It's over. War ich da hinten in der Ecke eigentlich schon? I don't think so. Ach, das ist meine. Oh, das passt ja perfekt mit dem. Merke ich gerade. Das passt ja perfekt mit den Kugeln. Weil die da nicht hinfallen, dann kann ich sie schön hochwerfen. Panda, Panda, Dancing Panda. Und noch ein Camp. Dancing Panda, Panda. Unpaid Overtime. Ah, da ist auch noch mal ein Gegner. Oder was ist das? Könnte auch eine doch, eine Schildkröte. Ach, wusste gar nicht, dass ich noch eine Hand habe. Kam wohl jetzt dazu, oder? Ja, dann machen wir noch eine Hand zum Abschluss. Ah, falsch. Oh, perfekter. Geparried. Ah, falsch. Ah, ich glaube, ich muss noch die Dinge ändern. Ups.
Okay. Schafft das jetzt? Oh, versaut. Ah, ich muss mich an die neuen Kombos gewöhnen. Nein. Okay, habe ich das aus Versehen abgebrochen? Kann ich das ändern, während ich kämpfe? Nee, kann ich nichts ändern. Ich könnte ja hier einfach... Ah, okay, nee, ich muss das nur anders einsetzen. Dann passt es wieder. Ich dachte, ich kann vielleicht... Muss nicht ausweichen. Das war ein Fehler. Dachte, vielleicht kann der Angriff das nehmen. Ah, ich wollte was tauschen. Moment. Oder wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Ich nehme mal den Mind Up hier. Die Frage ist, ob ich ihn hier oder hier haben will. Ich glaube, das passt, okay. Muss mich nur dran gewöhnen. Direkt zu wechseln. So.
Wobei, der Konter war gar nicht schlecht. Hätte ich lieber gelassen. Den hätte ich jetzt eingesetzt an den Konter. Wäre ein guter Übergang. Okay. Ah, versorgt. Ich finde schön, dass der Angriff nicht verwendet wird, wenn er mich abbricht. Hier haben wir wieder Kontergut. Das kann man auch einsetzen. Überlege, ob ich mich töten lasse. Na, machen wir zu Ende. Ach, ich komme immer an die Taste. Und brech das ab. Ah, jetzt kommt er schon wieder. Der Rollangriff. Du. Ups. Falsches Ding.
Notorious Marksline. Ne, ich glaube, der Konter gefällt mir ganz gut. Wenn ich ihn gut time, dann macht er auch mehr Damage. Oder soll ich hier den Konter machen? Muss ich mir noch überlegen, ob ich den Konter hier lasse oder hier. Ich glaube, ich lasse ihn erstmal hier. Gut, dann haben wir ja noch eine Hand mitgenommen. Zum Abschluss des Tages. Eieiei. Das war's dann. Bin zufrieden erstmal. Nächstes Mal gucken wir weiter. Ich überlege, ob ich nicht das mit dem tausche. Dann hätte ich ja wieder die gleiche Reihenfolge eigentlich. Ne, ich will das und das. Ne, das passt so am besten. Gut, dann wünsche ich dir gute Nacht und hoffe, du schaffst es dann weiterzumachen. Morgen. Und ja, ich freue mich auf die Geschichte. Mach's gut, ciao, ciao. Yeah, I play more today. Danke, danke. Sagt Panda, danke, danke.